What's up mga kalogs? Hi Ron, it's me again, Nell Garciano, and this is my niece, Julian K. Walingkasag, and welcome back to our channel. So for today's video guys, it is very exciting because today we will be doing unboxing. But before I'm going to unbox the main item that I have, I would just like to flex my new phone here. Samsung Galaxy A52, this is 5G ready. So I renewed my plan in Smart. Shout out to Smart. So before I'm going to mention the specs for my phone, I'd like to flex the freebies. This one. This is from Smart. Wait. That is spoon and fork and chopsticks. Chopsticks no? Chinese na ko or Korean. Kaon ko og munggos. Joke. Anyway, look at the phone. I like it because it looks like S21. So the specs for this one, let me check. Yang display kay Super AMOLED, and then yang memory for this phone, it's 256 gig, which is very big. Kasi daghan mga files ani, mga videos and images and all. And also, ang iyang RAM is 8 gig, so ideal po di pa para gaming. Nice, right? And what's more is that the main camera, the biggest is 64. There are 4 for the rear part or rear portion. 64 megapixel, 12 megapixel, 5 megapixel the macro, and 5 megapixel depth. So moto siya. So one LED flash, and then video kay about siya 4K resolution, so this is good enough. And also for the selfie camera, it has 32 megapixel and mo support po siya og 4K quality. And also its battery life is 4,500 milliampere. So I think that's what I can only say because I'm not really techie. So mato siya, happy ako because I can use this phone for the item that we will be unboxing right now. And without further ado, mag-unbox na ta sa atong new Tadaan! Drone Mavic Mini. So the fun part is that I was planning to get the Mini 2. Apparently na sold out naman siya when I came back to SM Cebu. So kanina lang ang nabilin, wala na ko choice, pero okay lang. By the way, delete ni siya kasha. Home credit ni. Shout out sa home credit. So magsugod na ta. Wait, sabi na sa Yakult. Yakult, shout out. This is not sponsored, but I love Yakult. So, before opening, there are 3 batteries included. Of course, the controller and the item itself, the drone. The bag, I do not sure ba ni. Let's see. It's a mag-live sa me. Shall we start? Oh my god, excited ako pero I do not know how to manage this, how to drive, how to fly this drone. Let's start opening. Mauna ni! This is it, pansit. I've been planning to buy this for a very long time. By the way, the price, it's 2,749 originally, but then it's already marked down, so it's 24,990. Pero home credit money, wala na yun ako i-cash. Yan na. So this is it. Ta-da! I can see the bag. Briefcase number 1. Ta-da! Huh?
Oh. Lunchbox. So before opening this, let's try to open the other boxes here. What's today? Fun. Ring light. Oh, it's the fun. Ano ni protector? Palabad. Palabad. Di ba yung protector ni sa palabad? Next is string. I'm not sure what this is. Combo accessories. Oh, the adapter sa charger. Next, what's this? Wallet. The manuals, the guide. So, dili lang nakabasahon tanan kay daghan kaayo, pero matry na pagbasa sa mga guide kung saan ni pagpalupad ning butangan eh. Next is, it's a bit heavy, so I think it's the battery. Yes, I'm right, it's the batteries. Let's open. See? Battery number 1. So this is it, pansit. Let's open the main course. Briefcase number 1. Niya. Hop, bawal mo tanaw. Uy, ayo. Slow down. Kita tamak. Tada! Nice kayo. So, before ato ibukanin ko alis at sa ubang part. Kani, I think this is for the charger where the batteries will be put on siya sa battery. So, try butang. Sama ni. Siguro. No? Tada. Next is cord. Cord. Tada. Sumi. I think this is for the controller la. Ano ba? Murag joystick. Tada. Patay kung mawala ni, wala ni control. Tada. May kayo. Duha. Oning sa control basta. Remote. Next time. Ito ba ni? Ay, kuan. Para magamit inig quad screw. Oh, na? Screwdriver. Ano? Like. Next. Bukan na sulod eh. Oh, cord. Narang cord. Dara. Next is tadan. Where's mong gyapon eh? Isa ni. I think dire. Dara, tulok ka buok eh. So, diba? Okay, tulok. Tulok ka buok. Buot isa ni. Sa hati. Sa hakay. Loob pa man ni. Wala pa may kabalo asa ni padulong. I think sa kuan na ni dire sa controller. So, wait it's pause for the meantime. May additional cord. Pero additional cord. Extra. Isa ng controller. Napay isa ka box. Hindi ka nagsulod eh. Kamao ka hataan eh. Sa mani. Kuan, propeller. Basta palabad niya o dara. Sa kay kuan. Nice screw. Wala niya. Pero ay may kaayo. Na. Mga screw. Ug ang iyang mga palabad. Ay,
Ang mga palaban. May kayo. Tara. Ha? Oo, na-guide yan. Na-guide na. Palaban. May kayo. Ba? Try. Oo, na-guide. Buti sa ako ni. Okay, next. Naman to. Same na naman yun, no? So, I will not just open all a page because gagmay kayo, mga wala niya. Niya na, inahikuan na mo, iga-symbol. The next is for the controller. Tadaan! Tadaan! On siya. Sama ni mag-abli. Dara, pak. O, antena. Ano yung antena? And then, sama ni cyborg. Transform. Transform. So, dara. Sama ni. Sao ni. Tagaan na lang. Ano ni ang controller? Ay, mao din sa extra di ito mga controller, extra pang kanina provide. So, man ni. Dari stick. Dara, nakabalo ko no. Dara. Murag kabaw. Sa man tong cord. Ato i-try ko butang cord. Para man din sa phone. Kani sa left side. So mauto siya. Mut amo sa mani tadihan unsa ba or base na ay mga type. Dara. Type C di ay. Kayawan man sa taan eh. Nadi type C, laylay dai type. Type ikaw ako type B. Charot. Buing nabi na ako kuan. Kadiraw nagkulbaan sa daan ni pina 1/4. Laylay dai. Ayo kay na type C. Type C ka nang basta sa mga bag-ong nga phone ba. Ay na may micro and all. So, kaya ato ni butang para kuan. Ito ni butang kay para singon nga mga kwanta ba, mga expert. Ano siya, dali na may insert ang phone, hamtong phone. Ano? Pa-insert na. Brum brum brum. Tara, pa-insert na pero murag correct. Sige, next. And the final. Tadon! Ang main nato nga kuan, main nga surveillance. Na, sa amin pagbuka. Kaysa ha. Unfold the front arms forward. Front aniday. Awit sa kay naikuan. Nasinyag. Guba ni. Naisil. Seal. Na. I think spare quadra di ay itong kanin mga palabad. Na pag-iablihan. My God. Extra dito, extra. Nabusing na ni. Ching! Lululul! Ching! Nice sound effect ba? Kay para intense. Ching! Ching! At sa dali ko aning ko ano. Pilis kay ano ni magdaog. Lock. Tara. Sad. Tignayon kay kupa. Utang para balik sa man ni. Dara dai. Ana. Nibuka na si Dodong. Si Dodong. Dodong Kalog. Dodong Kalog ni. Ato ni tawagan Dodong Kalog. Ano ni siya? Ito ni remove ang cover. Ano pa remove drop. This is maaning kuan ang iyang lens sa camera. Lingo siya. Ngari insert ang battery. Ani. Ati open. Dali, insert. Hari try insert isa ka battery. Uy. Ini kabawong tanggal. Saan man eh? May push. Tara. Tara. Na may kuha na guide na ay anak ba? Male na female. Anak. So ima na hinig duot.
Kung mutik na gani, that's the sign that it's already perfectly fit. And then we will close it. And then, power button. Daras ilalog. Right? At ilong press. Bukat. So, mauna rin siya. I think that's all the items that I have here. So, for now, since the batteries are low bat, we will have it charged first and then we will do the test flight later. We'll see you in a few. So, ang sa amin, mga on sa amin, yeah, while charging the batteries. So, we'll see. We'll get back to you, okay? Bye for now. Tilon! Hello mga kalogs, sanang naugmaan jud mi kay gahapon wala palpak among na-download nga app. So karon naka-download ako, nangita ko paagi last night, like nangita ko sa mga YouTubers. So they provided a link para ma-download tong DJI Fly nga apps, and then now I was able to install it now. So we will try the drone now to fly it. So ato na i-launch. Kuan ang camera ang kuno. Adjust ra magdiwa. Iba isa. Ang isa ba kuan? Ang isa camera ang pag right. Aday. Yeah. Asoy. Maximum flight altitude reached. Maximum na. Ay, wala to na set, no? Kawisip din nagaan nga parang mutuko. Try na wala.
Alright mga kalogs, that concludes my vlog for today. I hope you did enjoy watching this video. So, I need to practice pa jud about sa pag-control sa drone, but soon, we'll see you in my next vlog. So, thank you so much for watching. If you have any comments or suggestions for me, please drop it on the comment section below. And of course, please give this video a thumbs up and don't forget to share and kindly hit the subscribe button and hit the notification bell for you to get updated on the latest uploads in my channel. Once again, this has been Nell Garciano. Thank you so much for watching. Be safe always, God bless, and goodbye.